Welcome guys to a new English class. So as always, it's a pleasure to be with you. So to start the class, we are going to do something different. What is the topic for today, class? Entonces, para empezar la clase vamos a hacer una guessing activity. Entonces dice, try to find the hide message based on the images. We have 3 images. So what you're going to do is the following. We are going to think en las 3 imágenes que tenemos ahí. Tenemos una chica que es reading a book, tenemos una nursery, and tenemos someone who is writing notes in a calendar. So based on these 3 images, what will be the topic for the class, guys? ¿Cuál será el topic basado en las imágenes? Para ayudarles tenemos unos clues. Entonces tenemos que la palabra oculta en las 3 imágenes have 4 words. Tenemos que también have 23 letters. Tenemos también que is when you want to organize your time nor tasks. So, what is the topic for today, guys? So, if you do it properly, this will be your answer. The topic for today is reading a nursery schedule. Entonces tenemos la chica que es reading a book, so sería reading a nursery, the girl, and that schedule that will be reading a nursery schedule. So guys, now let's start with the class. We have first the vocabulary presentation that says, look at the college. The college is las imágenes que tenemos over here. So says, write the correct number in front of each word. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a copiar el cuadrito de la vocabulary words que tenemos ahí. Luego van a transferir el número al vocabulario correspondiente. Por ejemplo, Madison. Entonces, ¿cuál es la picture that represent Madison? So in this order you are going to do the exercise. So take notes on your notebook and complete the exercise, please. So guys, we have the next activity that is the vocabulary part. It says, reorder the conversation in the correct way. What we are going to do? We are going to read the conversation that is in disorder. Entonces la conversación está desordenada. Lo que tienen que hacer es reordenar la conversación de modo a que tenga lógica. Luego de hacer esto, ustedes la van a copiar en su cuaderno de la forma correcta en la que debería estar la conversación. So, take notes in your notebook and complete the exercise, please. So if you work properly, that should be your answer. So we have reordered the conversation in the correct way. This is the key. Excuse me, can you tell me what time is it? It's 5:30. It is time to visit patients? No, it's not time. It's 4 p.m. Okay, thank you. By the way, is Dr. Rivera here? Yes, he is here, but it's treating a patient right now. But you can wait a half an hour to see him. That's great. I'll be back at 6 in the afternoon. To see it. Thanks for all. It's a pleasure. So this is the correct order of the conversation. Now, let's pass to the next activity. Okay guys, now it says create your own dialogue and it's about the following. Lo que tienen que hacer es que ahora ya leímos cómo es la conversación. Ahora quiero que ustedes creen su propia conversación. What you are going to do is that you are going to follow the conversation that is over here. For example, we have, excuse me, can you tell me what time is it now? B, you're going to answer with your own opinion to follow the conversation. So, take notes in your notebook, follow the conversation, and complete the exercise, please.
Now guys, it's time for practice. We have the practice up-to-date class. It consists of the following. Says, look at the clocks. Tenemos los relojes que están ahí. Entonces lo que tienen que hacer, chicos, es lo siguiente. We have the clocks that are empty and a line behind each clock. Entonces tenemos una línea debajo de cada reloj y los relojes que no tienen las agujas. Lo que tienen que hacer es que ustedes van a leer las oraciones de la 1 a la 9 y luego van a colocar las agujas, depende de lo que les está pidiendo las oraciones. Luego de esto van a escribir en número la hora representada en las oraciones. I'm going to give you an example on how it should be looked. Entonces, este es el ejemplo de cómo se debería ver. La primera oración dice 2:15, 2 with 15 minutes. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tengo el relojito ahí, puse las agujas del reloj que representan 2 with 15 minutes y abajo pues le puse en cómo sería representada en número. Entonces, así se debería ver el ejercicio en su cuaderno. Van a dibujar el relojito, colocarle las agujas siguiendo las oraciones, por ejemplo 2 with 15 minutes y abajo pues la representación en números. So, copy the exercise in your notebook and complete the exercise, please. Now we have the final activity, that is the production activity. Thus, fill the following 2 worksheets based on the information that is missing. Copy the exercise done in your notebook. So what we are going to do, guys, is the following. Over here we have the 2 worksheets. Como pueden observar, cada worksheet se complementa. They complement each others. So, for example, we have the first column that says visiting hours and is empty in the other worksheet. So, what you're going to do es que van a escribir, por ejemplo, la primera visited hours en la worksheet que está en blanco. Entonces van a transcribir las horas a esa worksheet. Ahora, en la siguiente dice car park y es empty el espacio que dice Monday to Friday. Entonces, de igual forma, van a transcribir en este caso, en la worksheet que está en blanco, el número. Y de esta forma van a llenar ambas worksheets. Please copy both worksheets, van a copiar las 2 worksheets en su cuaderno y las van a complementar pues con la información correspondiente a ellas. So, this is all for today, class. Hope that you learned something new. And see you the next class, guys.